Hola a todos, soy Sergio y bienvenidos a Review Juega. Hoy os traigo R-Type Dimensions 3, una nueva reinterpretación de uno de los shoot 'em up horizontales más importantes de la historia. Este título recupera la esencia de R-Type 3, The Third Lightning, adaptándola a los estándares actuales mediante un apartado audiovisual completamente renovado. Nuevas opciones de juego y diversas mejoras de calidad de vida, pero manteniendo intacta la jugabilidad clásica que convirtió a la saga en un referente del género. Desarrollado por Crystal Kratz 3000 y publicado por Inin junto a Totsai Games, R-Type Dimensions 3 se lanzó digitalmente el 18 de mayo de 2026 en PC a través de Steam y el 19 de mayo de 2026 en PlayStation. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Xbox Series XS, ofreciendo la misma experiencia en todas las plataformas principales actuales. La historia nos sitúa una vez más en la interminable guerra contra el Imperio Bydo. Como piloto de la nave R-90 Ragnarok, nuestra misión consiste en adentrarnos en territorio enemigo para destruir el núcleo de esta amenaza biomecánica antes de que consiga erradicar a la humanidad. Aunque la narrativa sigue siendo sencilla, como es habitual en la franquicia, sirve de base para una sucesión de niveles repletos de enemigos, obstáculos y enormes jefes finales que exigen precisión absoluta. La jugabilidad continúa siendo la esencia de R-Type. Estamos ante un shooter de desplazamiento horizontal donde cada movimiento cuenta. La nave dispone del icónico sistema Force, una cápsula acoplable que puede colocarse en la parte frontal o trasera para ofrecer protección y modificar completamente nuestra estrategia de ataque. A esto se suman los disparos cargados, distintos tipos de armamento, misiles y opciones de velocidad que obligan al jugador a adaptarse constantemente a cada fase. Uno de los mayores atractivos de Dimensions 3 es la posibilidad de alternar entre el aspecto visual clásico remasterizado y una reconstrucción completamente tridimensional. Los escenarios, enemigos y jefes han sido recreados con modelos en alta calidad, iluminación moderna y nuevas animaciones, manteniendo el diseño original de los niveles mientras ofrecen una presentación mucho más actual. Además, incorpora diferentes ajustes de cámara para quienes quieran experimentar la acción desde perspectivas más dinámicas. El juego también introduce varias mejoras destinadas a facilitar la experiencia tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Entre ellas destacan controles totalmente personalizables, modos de dificultad adicionales, un modo Infinite que elimina el clásico sistema de puntos de control al reaparecer inmediatamente tras cada impacto, opciones modernas de accesibilidad y cooperativo local para 2 jugadores, permitiendo disfrutar de la aventura junto a otra persona en la misma pantalla. En cuanto a su duración, completar la campaña principal puede llevar alrededor de 1 hora si se domina el juego, siguiendo la tradición arcade de la saga. Sin embargo, la verdadera longevidad reside en repetir las fases para mejorar puntuaciones, superar mayores dificultades, dominar cada patrón enemigo y completar la aventura sin perder vidas, algo que puede requerir muchas horas de práctica. El apartado sonoro también ha sido renovado, con música remasterizada y efectos actualizados, respetando la identidad clásica de la franquicia mientras aprovecha el hardware moderno para ofrecer una experiencia más inmersiva. Respecto a la recepción, R-Type Dimensions 3 ha generado opiniones bastante divididas. En Steam debutó con una valoración general mayormente negativa, donde numerosos jugadores criticaron diversos problemas técnicos, ciertos cambios en la representación visual en 3D y algunos aspectos relacionados con la precisión del control y la visibilidad durante las partidas.
Hola a todos, soy Sergio y bienvenidos a Review Juega. Hello everyone, I'm Sergio, and welcome to Review Juega. Today I'm taking a look at R-Type Dimensions 3, a brand new reimagining of one of the most influential horizontal shoot-'em-ups ever created. This title brings back the classic experience of R-Type 3, the third Lightning, updating it for modern audiences with completely rebuilt visuals, enhanced audio-visual presentation, new gameplay options, and several quality-of-life improvements while preserving the challenging gameplay that made the original such a legendary arcade experience. Developed by Crutz 3000 and published by E9 in collaboration with Desai Games, R-Type Dimensions 3 was released digitally on May 18, 2026, for PC via Steam, followed by May 19, 2026, on PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, and Xbox Series XS, bringing the same core experience to all major modern platforms. The story once again places players in humanity's desperate war against the Bydo Empire. As the pilot of the legendary Al-90 Ragnarok fighter, your mission is to penetrate enemy territory and eliminate the Bydo threat before it wipes out mankind. As with previous entries in the series, the story remains simple and serves mainly as a backdrop for a succession of intense stages packed with enemies, environmental hazards, and massive boss battles that demand perfect precision and memorization. Gameplay remains the heart of the experience. R-Type Dimensions 3 is a side-scrolling shooter where every movement matters. The iconic Force device returns as the game's defining mechanic. This detachable weapon can be attached to either the front or the back of your ship, functioning both as an offensive tool and as a defensive shield. Combined with charge shots, multiple weapon types, missiles, and adjustable speed settings, every stage requires careful planning and quick decision-making instead of simply overwhelming enemies with firepower. One of the game's biggest highlights is its completely rebuilt visual presentation. Players can switch between the classic mastered look and a fully recreated three-dimensional version featuring modern lighting, detailed environments, redesigned enemy models, improved visual effects, and several camera options that provide a fresh perspective while remaining faithful to the original level layouts. The game also introduces several modern features designed for both newcomers and longtime fans. Fully customizable controls, additional difficulty settings, an infinite mode that removes traditional checkpoint restarts by allowing instant respawns, accessibility options, and local two-player cooperative play make the experience far more approachable without sacrificing its legendary difficulty for those seeking the original challenge. Like the arcade classics that inspired it, the main campaign can be completed in roughly an hour by experienced players. However, the real longevity comes from mastering every stage, improving high scores, conquering higher difficulty levels, memorizing enemy attack patterns, and attempting flawless runs without losing a single life. The audio presentation has also received significant improvements, featuring mastered music and updated sound effects while preserving the distinctive atmosphere that longtime fans associate with the R-Type franchise. Critical reception has been mixed. On Steam, the game launched with a mostly negative user rating, with many players criticizing technical issues, certain aspects of the new 3D presentation, and some concerns regarding control responsiveness and visual clarity during gameplay. Professional critics offered a more balanced opinion. On Metacritic, the game received an average critic score of 61 out of 100, with reviewers praising its faithful recreation of the original gameplay, accessibility improvements, and visual overhaul, while also pointing out technical shortcomings and some controversial design choices. User scores on the platform averaged around 6.6 out of 10, reflecting a generally mixed reception. Overall, R-Type Dimensions 3 successfully attempts to modernize one of the most iconic shoot-'em-ups ever made without losing the gameplay philosophy that defined the franchise. It preserves its strategic combat, punishing difficulty, and legendary force system while introducing rebuilt visuals, new gameplay modes, and modern accessibility features for today's audience. Although its launch was accompanied by criticism regarding technical performance and some design decisions,
It remains an interesting release for long-time shoot-'em-up fans, and a fresh opportunity for newcomers to experience one of gaming's most influential classic franchises. I'm Sergio, this is Review Joega, and I'll see you in the next review.